তখন সিঙ্গাপুরে চাকরি করে, এটা প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে আছে। ওই সিঙ্গাপুর আমাদের এখানে যেমন টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস আছে, ওই সিঙ্গাপুর কনসালটেন্সি সার্ভিসগুলোর অর্গানাইজেশন আছে, ও তার একটা প্রজেক্ট ম্যানেজার। এছাড়া আরও একটু ক্রিয়েটিভ গুণও আছে। হি ইজ এ সালসা ডান্স ইনস্ট্রাক্টর অফ রেপিউট, নট জাস্ট ইন সিঙ্গাপুর but in the neighboring countries also. And she is his fiancée. Both of them are teaching salsa to people, even corporate people actually. So they gave a short presentation to class 5 students today, but 250 students. So is it going to meet you all teachers are sure? কেমন আছেন? আমি আসার কথা ছিল না, জাস্ট হি ড্রাইভ মি। ঠিক আছে, ভালো, তোমার সাথে দেখা হয়। তা আপনি কেমন আছেন বলুন, শরীর কেমন? এখন তো স্যার এটা আমাদের রেকর্ড, আপনাদের সেটা মাঝে মাঝে দেখবো, একটুখানি ইন্সপায়ার্ড হবো এই জন্যে। এখন তো ঠিকই আছে, কিন্তু সব চোখের প্রবলেমটা, চোখের তো প্রবলেম। আর দ্বিতীয়, আই এম আ ব্রোকেন ম্যান নাও। ছোটো ভাইটাকে আই ব্রট হিম আপ অ্যাজ মাই ওন সান। জানো বোধ হয় আমার নিজের ছেলে মেয়ে নেই, তো ওকেই মানুষ করেছিলাম। ব্যাংকে ছিল, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ছিল, হি ডাইড লাস্ট। এই জন্যে একটু সময় হয়ে গেছে এই বয়সে। হ্যাঁ, কষ্টকর যাকে তে হয়, ঈশ্বরের এটা কী করা যাবে। অসুস্থ ছিল স্যার? অসুস্থ ছিল, হার্ট অ্যাটাক, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। তাই গোটা দিন কাটালে এখানটায়। ওই সারাদিন স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলা, ওর একটু সকালবেলা 12-এর ক্লাস 12টা থেকে ক্লাস 5-এর বাচ্চাদের সঙ্গে, তার আগে ক্লাস 11-এর কিছু বাচ্চাদের সঙ্গে একটু ইন্টারাকশনস। আমি সিঙ্গাপুর গেছি। কবে গেছিলেন? আমি 3-4 বার গেছি। আইপিপির আমাদের থাইল্যান্ডে ছিল হুয়াহিনে, ওইখান থেকে তারপর আমাদের টিম যায়। আমার কাছে আছে ইংলিশটা। ওই সিঙ্গাপুরে আমি লিটল ইন্ডিয়া, ওটাও ঘুরে এসেছি, চারিদিক হোটেলে ছিলাম একটা। তো এবার আসলে আমাদের বাড়িতে থাকবেন? 2 বার গেছি। কোথায় তোমার? আমার বাড়ি হচ্ছে বেরোকে। আচ্ছা, আমি ওখানে ছিলাম প্রথমবার ক্লেটন মোজেস, যে প্রাইমারি সেকশন ইনচার্জ জেভিয়ার্সে, ওর সঙ্গে গেছিলাম প্রথমবার। দ্বিতীয়বার আমি গেছি একজন আরও ফাদার আছেন, ফাদার ছিলেন, মানে আইপিপি যে কোঅর্ডিনেটর, ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর রবি, এখান থেকে দিল্লি থেকে। হ্যাঁ, ওনার সঙ্গে গেছিলাম। রবি ওয়ার্থ? না, রবি ওয়ার্থ তো এখানটা রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, উনি তো আলাদা রবি ওয়ার্থ। As you guys are we're trying as it were to bring back some old memories. Since we are both together, separated by about 5 years. I met him this morning after 23 years. So actually we're trying to bring back some old memories, some old associations, even before we came into St. Xavier's. So পুরনো টিচার যারা আছেন তাদের সাথে কথা বলে, তাদের একটু মেমোরিজগুলো, পুরনো স্কুল সম্বন্ধে ফিলিংসগুলো, এগুলো একটুখানি আমরা শুনতে চাইছি আর কি। সুযোগ তো বড় একটা ঘটনা। যেমন স্যার আপনার মানে স্কুল সম্বন্ধে, আপনার এত বছর স্কুলে ছিলেন, ইউ হ্যাভ সিন দ্য হিস্ট্রি অফ সেন্ট জেভিয়ার্স অ্যাজ ইট ওয়্যার। আমি বলে দিই এই যে প্রপার্টিটা হচ্ছে আমাদের ছিল। আচ্ছা, এটা বলাটা ঠিক হবে না অমনি করে। এই গ্রান্ড স্টেট এখানে ছিল প্রথমে, বাবা ছিলেন ওর ম্যানেজার। তারপর 52 গ্রান্ড স্টেট, এনএম গ্রান্ড ছিল। এখানে সেই নীল চাষ হতো, হ্যাঁ, ইন্ডিগো। এই বাড়িটার নাম হচ্ছে নীলকুঠি। আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে নীলকুঠি। এটা নীলকুঠি, এখানেই অফিস ছিল, সব কিছু ছিল। তো 52-এ নিয়ে নিল, জমিদারি অ্যাবলিশ হয়ে গেল। তারপর গভর্নমেন্ট যখন নিতে আরম্ভ করলো, তখন এই প্রপার্টিগুলো যতগুলো ছিল, তো লন্ডন থেকে উনি করলেন যে এটাকে তুমি কেমন করে করবে। তো সে এই করে হলো কি, যে একজন আরও ছিলেন মিসেস লিডিয়েট, আসলে ওনার নাম ছিল আইরিন কুমস, মিস্টার এস.কে কুমসের উইডো। তো তিনি বিয়ে করলেন এক ইঞ্জিনিয়ারকে, মিস্টার লিডিয়েট। মিস্টার লিডিয়েট যখন এলেন, তখন প্রপার্টিটা ওনার এই করতে হলো, গ্রান্টস করে দিলেন, অথরাইজ করে দিলেন মিসেস কুমসকে। তো মিসেস কুমস এটা বিক্রি করতে চাইছিলেন সেই সময়টা। ওই জেসুইট ফাদার্স প্রথম যখন করলেন, তখন ওদের হাতে বিক্রি করা হয়।
তো তখন তুমি বোধহয় দেখো No, no, just আমার outside. thatched cottages. Set There were several. in which year, roughly? মানে ধরো না যে স্কুল ফাউন্ডেশন যখন হয়েছে তার 56 is it? হ্যাঁ? 56 না না no, 56, 54, 53-তে নেওয়া হয়েছে, 53 জুন বা জুলাই মাসে আচ্ছা। ওটা নেওয়া হয়েছে। তারপর তো এইখানে প্রথম যে প্রভিন্সিয়াল ছিলেন আমাদের, তখন বলা হতো সুপিরিয়ার, ফাদার সাবোনা। তো ফাদার সাবোনা এখানে থাকতে হলো, তার তো স্কুল হলো। আমি তখন রেডিও স্টেশনে ছিলাম রাঁচিতে। আচ্ছা। হ্যাঁ, তখন এখানে যখন হলো তো প্রথম জয়েন করে মিস্টার এস.সি. ডে, তারপর জয়েন করে মিস্টার পি.সি. চৌধুরী। ফার্স্ট টিচার হচ্ছেন এস.সি. এস.সি. ডে প্রথম, যিনি আমাদের ক্লাস 6 এ ইংলিশ পড়াতেন। এস.সি. ডে, তারপর মিস্টার পি.সি. চৌধুরী। এমনি করে এলেন। তারপরে তো মানে আমরা সবাই এলাম পরে। আপনি কোন সালে জয়েন করেছেন স্যার? আমি 61-এ, 1961। 1961-এ আমি আসি। আমি সেই সময় কিন্তু তারপর আবার কলেজ চলে যাই, কিছুদিন কলেজে ছিলাম 2 বছর। তারপর আবার সেন্ট জেমসে ফিরে আসি, কেননা আমার ভালো লেগেছিল এখানে পড়াশোনা করা। স্যার আমি যেটা অনেককে জিজ্ঞেস করি, আমরা তো নিজেদের ফিলিংস থেকে বলি, কিন্তু আপনারা তো এতটা দেখেছেন, এত জেনারেশন অফ স্টুডেন্টস দেখেছেন। স্যার আমরা এখন যা বাজারে যেরকম আমরা দেখি স্কুল টু স্কুল, তার মধ্যে হোয়াট ইজ সো ইউনিক অ্যাবাউট দিস ইনস্টিটিউশন দ্যাট That kept you, come back? yeah, that kept you so many years, yeah. Repeatedly. কিসের টান, মানে কোন একটা এমন কি জিনিস ছিল যার মধ্যে আর অন্য জায়গায় নেই? দেখো যে হচ্ছে কি আইপিপিতে একটা জিনিস বলা হয়, ওটা হচ্ছে স্কুলকে এরা ইনসিস্ট করে যে বিল্ড আপ কম্প্যাশনেট কমিউনিটি। কেমন ছিল তখন এই যে স্কুলের এটা রয়েছে যে ডেডিকেশন, আর এটা যেটা আসে ভালোবাসা, যে আসে সেন্স অফ বিলঙ্গিংনেস, যখন এদের দিক থেকে আসে। ফাদার ছিলেন স্ট্যানলি, আর যত লোক ছিলেন, কোনো টিচার যখন অসুস্থ হতো উনি ছুটে আসতেন, বসতেন, নিয়ে আসতেন সুইটস, এইগুলো নিয়ে আসতেন নাকি। তো একটা এই মনে হতো যে আই বিলং টু, একটা সেন্স অফ বিলঙ্গিংনেস ডেভেলপ করতো। এই জন্য প্রাণ দিয়ে একটা হতো। তো ওখানে একটা ছিল, যেমন একটা ছোট কথা বলি আমি, যে ম্যারেজ হলো, এখন কি হলো, কোথায় তুমি বিয়ে করলে কি না করলে কিছু নেই। তখন বিয়ে হওয়া মানে একটা সেলিব্রেশন হয়েছে, হ্যাঁ, হাজব্যান্ড ওয়াইফকে করা, সন্ধেবেলা সবাই গেট টুগেদার যেটা আছে। এখন আমার নিজের মনে পড়ে যে বিয়েটা হয়েছিল কেমন করে হয়েছে। ফাদার স্ট্যালিনি ছিলেন তখনকার, ফাদার রবি ওয়ার্ড তখন ছিলেন ভাইস চ্যান্সেলর। তো সেই সব দিন যখন মনে পড়ে, তো কি এখন হয়ে যাচ্ছে যে একটা নিড এ জব, টাকা আমার দরকার হয়ে গেল, এই জন্যে যা আছে একটু স্ট্যান্ডার্ড তো পড়ছে এর জন্য। মানে আপনি যেটা আমরাও আলোচনা করছিলাম যে আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন টিচাররা কত টাকাই বা মাইনে পেতেন, খুবই কম, মানে সেটা বলার মতো নয়। তখন যে পরিমাণে আপনাদের ডেডিকেশন দেখেছি, দ্য ওয়ে ইউ আর সো প্যাশনেট অ্যাবাউট টিচিং অ্যান্ড ইউ আর সো প্যাশনেট অ্যাবাউট ইউর স্টুডেন্টস, একটা অদ্ভুত একটা every class you used to come like a charged up bull, you know, like every class some teachers will remember like that. you were like a charged up bull. Every class, every single class. Mr. M.K. Biswas forever used to come 10 minutes late in the class. 40 minutes class, he used to always come 10 minutes late, but for the 30 minutes he used to make us sweat. He used to make us sweat the way he used to make us write the notes. He used to run like no man's business. And your classes, I remember the civics class and a lot of the literature classes, the English classes. I'll share one thing with you. He was teaching Madhushala with people who had Hindi as a first language. Yeah. It was not part of the syllabus. Yeah. But somehow he talked about it and the boys wanted to know about Madhushala. Yeah. So I went and told him, sir, although I don't have Hindi, Yeah. can I please come and attend your class? Yeah. He said, but you have Bangla as first language. I said, please sir, can I? He said, okay, if you want. Yeah. So there was a small classroom up there. And I went, sat there, and he played the cassette of Madhushala, and he went on explaining. Then my love for literature grew that way to a great extent, actually. I remember the classroom,
I remember I was sitting in front and he was playing that old Panasonic tape recorder. I think it belonged to Father John Gert, if I'm not mistaken. Yes. And then he went on explaining Madhushala, Harivansh Rai Bachchan. In fact, earlier I used to know Harivansh Rai Bachchan as father of Amitabh Bachchan. It's only through him I learned that he was a literature of repute on his own rights. yeah. So that way he opened up a new vista for me. স্যার আপনি একটু এদিকটা ঘুরে বসবেন এদিকটা যে হ্যাঁ এমনি। হ্যাঁ আমরা 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 এদিকে ঘুরে আসছি জাস্ট একটু লাইটের জন্য আর কিছুই না আচ্ছা। হ্যাঁ তারপর বলুন স্যার আর আপনার আরেকটা জিনিস কি দ্য মোস্ট ওয়ান অফ দ্য মোস্ট মেমোরেবল থিংস হোয়াট স্ট্রাক মি ইজ এভরি টাইম Mr. B. Singh Roy and Mr. P K Acharaya, when they used to direct a play, right? I used to wonder, Himadri, who are they? Are they teachers or are they directors? Have they changed jobs accidentally or what? Like, I used to wonder, like, they used to direct plays so flawlessly, like, and the Not ways to just plays, when you had these functions in the town, Yeah. 15th of August, 26th of January, Yeah. the civic lines was a guard of honor, and then there was one anchor who was there always, every year after year. Mr. Sir was called there, and it was wonderful to hear him talk in Hindi. Yeah. Now, when you watch televisions and hear in Hindi and English commentaries of 26th January parade, I remember That Mr. power P. K. is there, nowhere close that to was there what it when- was there. That power of the speech. charge actually the language, the diction, the pronunciation. I can never forget Actually, that. when I'm in the teaching profession, they were my idols even now. So when I do something, I remember what sirs had done. Mr. Day, Sir, Mr. In NCC, Mr. A. D. Acharya, I mean, he was so strict, but he had a golden heart. We realized it much later though. But it was wonderful. Outside, he was so scared of him. He was so strict, disciplinarian with the uniform, smartly polished boots and all. But that was fun. Okay, that is what made us what we are today, actually. So when I tell my students, listen, you know what my teachers were? They were even more strict than I am, but they loved us more than I love you. So that's it. After I joined St. Xavier, Father Stanley was the prefect of studies. I remember his office was just closed, next to class 6B. I used to teach civics. Right. So one day I wrote on the board, USSR, United Soviet Socialist Republic, No, Russia. Russia, yeah. United Soviet Socialist Russia. And kept on repeating the same word. Okay? After I finished my class, I found Father Stanley with his hands, usual way, just he's up and down. He stopped me and said, PK, just come to my office for a minute. I went, he gave me a book, Union of Soviet Socialist Republic. It's very interesting. What? Now listen, Beautiful. without attending those teaching classes, B.Ed or PT, he kept on teaching us. So if you say that we were good teachers because of our Stanley. In fact, he wasn't there when I got admitted. He took my interviews. I was telling him about it. It was wonderful. And Father Stanley was a personality. I mean, I don't know how all good qualities combined together in one person. The way he used to stand, the way he used to speak, and I rarely ever saw him lose his cool. Did you ever realize his divine touch? I was so small that I didn't have that তুমি opportunity. এদিকে বসবে তাহলে স্যার তোমার দিকে তাকাবে Oh, sure. Okay. Because he's not getting it clear. তুমি এদিকে বসো না Sir, we can this is the best place. হ্যাঁ এইবার একটা ভালো আপনাকে ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি Sir, supposing we were to ask, we were sharing our happy moments in school. I was talking to the boys also. I said, in the last 11 years, which has been your happiest moment? So if we were to ask you, sir, which has been some of your happiest moments, because you had seen such a long span, it's very unkind to ask you to point one happy moment. The happiest moment of my life. Father Sikluna was the provincial of our diocese. Mother Teresa was coming to inaugurate the Silver new Jubilee. hall, Yes, yes. Silver Jubilee. So he said that Mother, because the DC and the SP wants her to address people in a public meeting. So we are going to organize it, Mr. Acharya, but you will have to be master of ceremony. And you have to
translate her speech into Hindi, Mr. Acharya, because he is going to speak in English. Now remember, just imagine a Himalayan personality, internationally known figure, and she was coming to Sahibganj. She came. Because there was no need to prepare anything, because I was going to translate her speech. When she was taken to the dais, on the dais, Father Sikluna was there. First, Father Sikluna introduced. My heart was palpitating. I was so nervous. I touched her feet and said, Mother, I'm feeling very nervous. She just touched me and said, God, the Lord is with you, Mr. Acharya. Go. I spoke, and afterwards, what a compliment. She said, you spoke better than me. Oh, that's beautiful. That's so touching. Yeah. Can That you was speak the some- happiest moment. Can you speak some about some of your famous students whom you remember right now? Some people who have done very good for themselves and for the society. Some people who have made a difference in the lives of others. There are surely many such. Many but one or two students, students yeah. you can recollect right now. Many students have settled down in different fields, isn't it? And IAS, IPS, doctors, engineers, we have scores of them, many. But I will not forget one student, I will never forget. He was admitted in school, Father George Camilleri, he was the vice principal. When I was teaching, I gave him the book, and a new boy was admitted, son of a doctor, lady doctor from Patna. I didn't know him, but I guessed that he was a new boy. So I gave him the book to read. He refused. He said, I won't, in English. Thrice I asked, he refused. Then I called Father George. He gave him a slap. He told him to pick up the book and read. He again refused. Father slapped him, threw him out of the class. That I told you the happiest moment, and the moment that still when I undergo, I remember I suffer. You know, he didn't know Hindi or Bengali, not at all, because he was born and brought up in London. His mother was there. Now, I met him in Patna railway station after so many years. The boy came, walked up to me, bent down, touched my feet and said, do you remember, sir? I didn't know Hindi. My God. He had taken me to his house. His mother was there. So these are the moments which sometimes teachers' world is different world. So I was just wondering, I know I shouldn't be asking this question, but how have students over the years changed? Do you think there has been changes in the quality of students that we see these days? No, this is global phenomenon. Because everywhere, they say that discipline of St. Javiers is going down. Isn't it? Now the students live in two worlds, external world and internal world. Internal world, why do we forget that these media and the film? So they are exposed to the Of course. So obviously. some effect you see. Yes. Participating in the drama, nobody sees you, but if you have a badge there, that is one of the stage crews, so you have entries in any place, green room, this, that, and so even Mrs. Munshi wouldn't scold you on that particular day because you were one of the stage crews. So that was fun. So you ran a school hostel, right? You ran the hostel from which year was that? I started in 72 72. and continued till I was appointed vice principal of St. Javiers. And That was which year? which year were you appointed? 93. 93. Vice principal until which year? 99, 6 Wow. years. Wow. It was so well deserved. It was so well deserved. I Father wish you- Chaco, actually he is a Jesuit Okay. and a member of Human Rights কমিশনের ভিতরকার হচ্ছেন উনি তো ওনারই বই এটা প্রকাশিত হয়েছে ঝাড়খণ্ড में इंग्लिश में है
हैं ये झारखंड में विस्थापन और एवं हाँ मानवाधिकार मानवाधिकार। है ना। तो इनका जो है फादर चाको का तो हमने अनुवाद किया अंग्रेजी में है अच्छा, इसका। अच्छा, अच्छा, ये translate जिसका करना है। जिसका कि इन्होंने ये किया चीफ मिनिस्टर आए हुए थे ये उसमें कौन थे? शाह बाबूलाल मरांडी उन्हीं के हाथ से इसका लोकार्पण हुआ है। हाँ तो हम भी गए हुए थे तो हमने अनुवाद किया है इनका। हाँ। और एक बात दिल्ली में जाती ही रहते हो मिहिर है वहाँ ये मेरा इंटरव्यू लेकर के ये कौन दैनिक जागरण हिंदुस्तान का? ये दैनिक जागरण दैनिक जागरण ये शंकर दयाल मिश्रा के? हाँ। अच्छा, अच्छा। जीवन जो है हाँ। केवल व्यूज एंड न्यूज ऑफ जेसुइट्स जेसुइट्स इन इंडिया ये होती ही पारे ना एक आमी होचे एक्सेप्शन नहीं नहीं यू आर पार्ट ऑफ योर माने यू आर इन योर ब्लड ना जो यू हैव बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जेसुइट सोसाइटी। सर उनका नहीं लग रहा अशोक। सो जस्ट आस्क हिम टू टॉक टू मी आस्क हिम टू टॉक टू मी उनका नहीं लग रहा अभी स्विच ऑफ बता रहा है। When Mother Teresa came to inaugurate the Jubilee Hall of our school in 1982, thousands of people had poured in from the neighboring villages to have a darshan of the living saint and listen to her. Father Provincial had commissioned me to translate her speech in Hindi. When I saw the huge crowd, my heart began to palpitate. I touched the mother's feet with trembling hands and told her of my nervousness. She placed her hand on my head and said, "Do not fear, my son, God is with you." That you've done, dramas in Xavier's, which was according to you the best of your abilities and why? I remember I have directed so many Hindi and English plays. Okay, but the best I remember, which I will never forget, Father Steno wanted me to write a play and direct the play for the children of KG1, KG2, class 1. Hindi. And the play was appreciated by all. The best play that I ever directed. Roti. Yes. Now I remember. You remember? Yeah. Primary section students. Yes. Small kids. One from KG1. 3 from KG2. Rest class 4 and 5. Still I remember. Of course, besides the plays, I have directed 2 youth parlor appreciated. Now, next question. Of all the plays and dramas and skits that you've done, which was the one that made that touched you because of the students? This is not about your efforts, but this is about the students' effort. Which was the one that really touched you because of whatever you did, of course, was always beyond excellence, because that's why it used to be the last item in the concert, right? So that people don't run away halfway in the concert. But which touched you because of the students? My third play, I still remember Father Stalin was recited. I wrote the script, and it was when I read it out to Father and translated it, he said, "Go ahead. People will certainly love it, Acharya." Ramesh Agarwal, he is now in Raw, posted in somewhere, Kohima, Ramesh Agarwal. No, Agarwal, Neeraj Sinha's friend.
batchmate. Okay, the lead role was given to him. Final day, his father, he was a lawyer, leading Satyanarayana Sharma. He sent a messenger to me. He was terribly sick. He had 104 temperature. You know, at 3 o'clock he was here. He got the makeup. He did. He took part in the play and went back. It was really appreciated. I will never forget. And it has touched my heart. Which of the Jesuits touched your heart the most? I was in a radio station Ranchi as an announcer, news reader. I came here because my father was sick. In the evening, I went out. It started pouring down near the church. So, just to take shelter, I ran inside. Father Stanley, white cassock, looked like an angel standing there. He said, come in. Huh? You will get wet where I was standing. He knew me, but he didn't know my name. He just said, Acharya, why don't you join St. Xavier's? It was a call from the Lord. I gave up and I joined St. Xavier's. He was not only my principal, he was my guru. Whatever about education I learned from him. Any interesting moments with Father Steno? Any Some interesting moments with Father Steno which you would like to share with us? Like something that really shocked you, surprised you, made you happy, made you very sad, something of that sort, something very interesting with Father Steno. I bought a new VCR. Okay. Okay? Yeah. After just a week, it started giving me trouble. I just told Father Steno, and he said, I'll come in the evening. He opened it. He had brought the screwdrivers. He opened it and finally said, take it to a mechanic. What message you would like to give to all the alumni who have passed from St. Xavier's? My blessings. And will you be open to taking all the praises they have from you? Because if you want them to come back to you and meet you, you need to be contactable. I know this is a very hard time for you, but somewhere down the road you need to be contactable, because you have no idea how big an inspiration you are for so many people. So many people. The first 3 people I want to meet when I came here is Mr. P K Acharaya, Mr. M K Biswas, and Mr. P K Biswas, and of course Mr. S C De. So there are many more like me who keep asking on and off again through phones, through SMS, how can we get in touch with these people back again? They can't afford to come here, but they want to talk to you. They want to get in touch with you again. Oh, can I share some? I don't have. The only way is Father Principal. If they send any message to him, I will get it. Okay. I will let them all know about it. Let's do that. I'll be very happy. And I think on behalf of all of us who have passed on through the portals of St. Xavier's, we would like to convey our heartfelt regards, namaskars, pranams, and full of gratitude and love for Sir, for everything that he has done and still doing for us, because we keep on remembering what they have taught us. Not just a classroom syllabus, but their lives itself were teaching to us.